تمام. Using connectors to introduce the class. Combine each pair of sentence to show cause and effect. Okay. Use the connector in parentheses اللي هو اللي بين أقواس. Okay. في نهاية كل جملة. Okay. Okay. There have been new advances in air and space technology. Period. We are able to travel greater distances in less time. So اللي هو بين الأقواس بنستعمل because. Okay. Because they have been new advantages in air and space technology. نحط فاصلة هنا. تمام. بعدين نكمل المين idea. Okay. We are able to travel greater distance in less time. Okay. بعدين نقطة. فهذه اللي هو dependent clause وحطينا عليها الcause connector اللي هو because أو نقدر نستعمل since أو due to. Okay. كل الطرق تؤدي إلى روما إذا كان الستركتشر صحيح. Okay. People are living longer. هذه main idea واضحة. They are receiving better medical treatment. نقدر okay والبين parentheses اللي هي since they are receiving فنبدأ بالجملة since they are receiving better medical treatment لأننا حطينا اللي هو الكاس كونكتر في البداية في الديبندنت كلاوز في البداية نحط بعدها كوما. Okay. Treatment comma people are living longer. Period. Okay. هذه المين idea. Dependent clause هو الكاز والeffect هو المين idea. Okay. Okay. الكلمة because. Okay. Orchestras are trying to attract younger audience because orchestras okay are trying to attract younger audience. حطينا because هنا لأنها dependent clause بعد ال dependent clause على طول نحط الفاصلة. Okay. الeffect reduced rates at concert halls after available for many high school students. Okay. Okay. الكلمة since. Okay. Research has shown that it reduces stress more and more individuals are exercising. Since more and more individuals are exercising comma ليه؟ لأنها dependent clause تعتمد على okay. Research has shown that it reduces stress. هذه المين idea. هذا الeffect. It reduces stress. هذا الeffect صدقي. تمام. Okay. Newspapers and magazines are losing subscribers. Readers obtain more up-to-date information from the internet. Okay, since are losing subscribers هذا الeffect فبنقول since readers obtain more up-to-date information from the internet comma لأن استعملنا comma بعدها نكمل. بس ترى نقدر نشقلبها. أيوة ما أدري الدكتورة يعني خلت الإفكت هو في البداية. أوكي في نوتة ترى فوق. أوكي أيوة نوتة أو نقدر نقلبها بدون الكوما. أوكي اللي تبون لكن أنا أحب أمشي على نفس النظام اللي أخذته. أوكي خذوا على نظام الدكتورة أفضل.
اوكي هذا noun phrase. internet okay, combine each pair of sentence to show cause and effect. use the connector in parentheses اللي هو اللي بين الأقواس. you will need to change the first sentence into a noun phrase. okay, noun phrase نسوي لها شقلب بوم شقلبة. okay. okay. internet rates are low. okay. more people are buying homes for the first time due to. okay. due to lower internet rates. okay. هذه تشينق تجي هنا low internet rates. okay. بعدها نحط كوما. more people are buying homes for the first time. okay. okay. بعدها لا إله إلا الله راح نروح للثانية نضيف عليها as a result of. okay. the pollen count is high. my allergy are very bad this season. as a result of نحطها في البداية. بعدين the high pollen count نحذف is the high pollen count لأننا نبيها noun phrase. the high pollen count بعدين comma my allergy are very bad this season. هذا الإفكت. okay. okay. فبنعيدها as a result of the high pollen count my allergy are very bad this season. okay. because of okay. because of هذه الكلمة my work was excellent. I received the highest grade in the class. because of نحطها في البداية بعدين نشقلب noun phrase my excellent work. okay. my excellent work لأننا نبيها نخليها noun phrase بعدين comma I received the highest grade in the class. okay. لما يعني كثيرين أمثلة تكثر يعني لا إله إلا الله تبسط وتكون سهلة وسخيفة عليك فإن شاء الله بتتوفقين فيها. okay. due to the نحذف هذه the destructive fire. ترى هذه بتصير أغلب ظني تصير preposition. prepositions نحذفها. okay. واللي هو لا إله إلا الله verb be زي is فهمتوا نحذفها نبي نخليها noun phrase. okay. the destructive fire بعدين comma the building had be demolished اللي هو demolished اللي هو هدم. okay. بعدين نكمل على هذه الطريقة. بعدها بالفيديو الجاي راح نروح للإفكت connectors. شوفكم على خير.